Previously on Diplomat Talks. 저희 스리랑카에 가게 됐어요. 방금 대사님한테 연락 받았어요. Really? First time in Sri Lanka too. 스리랑카에 왔어요. 유니크한 매력이 있어서 슬레이트 다시 치겠습니다. 하나, 둘, 셋. Shall we head to our first destination today? 저는 지금 넬리갈라 인터내셔널 부디스트 센터에 도착을 했어요. That's right. The theme of this episode will be Sri Lanka's Buddhist sites. Seven out of 10 Sri Lankans are said to be Buddhists. Also, around 6,000 Buddhist temples are found all across Sri Lanka. Buddhism was introduced to Sri Lanka in the 3rd century BC. Mahinda, the son of India's King Ashoka at the time, went to Sri Lanka. The country's history of Buddhism began as King Devanampiedisa converted to Buddhism after hearing Buddhist teachings from Mahinda. Sri Lanka's Buddhism is Theravada, which values personal enlightenment while following Buddhist precepts. Sri Lanka also helped to spread Buddhism into Southeast Asia. Because of this, Sri Lanka is considered as the home of Southern Buddhism. The Nelligalna International Buddhist Center is located in Murtalawa, Kandy, and was established in 2015. The signature color of the center is gold. From the majestic statue of Buddha to stupas and golden bowls, there are golden sculptures everywhere. It is a peaceful spot because of 360-degree view that is available of the beautiful landscape and how it blends so well with the surrounding nature. I discovered something interesting here. Hi. Did you all know this? 사람들이 다 맨발로 다니네요. So it's like showing respect? Respect, yes. And we continue the practices respecting the religion. So, I also took my shoes off. I tried to proudly enter the temple, but 너무 뜨거워 진짜. 발 될 것 같은데? 저도 가보겠습니다. 뜨거워. 뜨겁고 너무 아파요. 너무 뜨거워. 너무 뜨거워. 너무 뜨거워. 돌아가. 진짜 심각하게 뜨거워요. 어떻게 여기 그냥 아무렇지도 않게 걸어다니시지? 저렇게 여유롭게? 여러분 진짜 여기에 달걀을 깨트려 봐서 얼마나 빨리 익는지를 봐야 이 온도를 측정할 수가 있는데 와 진짜 장난 진짜 엄살이 아니에요. 너무 뜨거워 진짜 뜨거워. 어떻게든 가보겠어. 지금 아니면 못 들어간다 그래서 엄청 빨리 뛰어가고 있어. I can't skip seeing the sanctum after coming all the way here. The entrance was decorated with colorful murals, and inside it was bustling with people who had come to pray. This temple enshrines Buddha's hair and bone relics. They say there aren't a lot of places that have the relics out for everyone to see. But if you come here, you can see them with your own eyes. The priest at the temple blessed us while putting bracelets made of thread.
되게 약간 경건해졌어요, 마음이. I met someone unexpectedly here. 안녕하세요. 안녕하세요. 한국말 왜 이렇게 잘하세요? 한국에 1년 됐어요. 한국에서 5년 일하셨어요? 됐어요. 5년 일하셨어요? 예. 아, 여기서 일하시는 거예요? 아니요. 아니세요? 그러면요? 네. 여기 지금 우리 아들 여기 네. 손님이요. 아들이 스님이세요? 예. 한국에 재밌어요. 한국 재밌어요? 어떤 예. 게 재밌어요? 일해도 네. 재밌어요. 어떤 게 재밌어요? 아니 먹을 거 다 김치 먹고 싶어요. 뭐 먹고 먹고 싶어요? 제가 보내드릴게요. 뭐 먹고 싶어요? 김치. 예, 김. 또 해장국. 꼭 약속. I found out again here that Korea and Sri Lanka were a lot closer than I thought. The next destination is Kandy. Kandy was the last capital of the last generation of Sri Lankan kings, which finally fell under British rule in 1815. Perhaps that's why a lot of historical and Buddhist sites remain in Kandy. 옷을 갈아입었어요. 흰 옷으로. 왜냐? 이 절에 오려면 흰 옷을 입어야 한다고 해요. 보통 스리랑카에서 절에 갈 때는 다 흰 옷을 입는다고 하거든요. 보시면 신발을 여기 보관하고 가라고 써 있어요. I am now going to the most famous place in Kandy right now. 이곳이 바로 그 유명한 불치사입니다. 불치사. Sri Dalada Maligawa, or the Temple of the Tooth, in Kandy, is one of the temples that enshrines the Buddha's tooth relic. The temple's long history is connected to the legend of the Buddha's tooth relic. After the cremation of the Buddha's body after his death in 483 BC, one of his disciples is said to have found an unburnt canine tooth among the ashes. That's when the legend was born that whoever possessed the Buddha's tooth would have the right and power to rule over the land. Afterwards, the Buddha's tooth was protected by India's Kalinga dynasty. On the instructions of King Guhasiva, who was worried about his enemies taking the tooth relic, Princess Hemamali and her husband smuggled it to Sri Lanka. The monarchs of each dynasty built a temple to preserve the relic near their palace. The tooth relic came to Kandy in 1595. The Temple of the Tooth was repeatedly destroyed and reconstructed as the temples housing it were destroyed by foreign powers. Then, in the 18th century, it was finally renovated to its current glory by King Kirti Sri Rajasena. 여기가 원래는 예전에는 왕궁으로 쓰였대요. 왕국이었을 때 캔디가 왕국이었다고 하거든요. 신발을 벗고 걷는 게 처음인데 이렇게 물이 있어도 어쩔 수 없어요. 가야죠. 근데 굉장히 약간 재밌기도 해요. 약간 어린이 된 것 같아요. 어린이 다시. I'm going inside the Temple of the Tooth now. But I noticed that other people all had flowers in their hands. So I bought some flowers myself. 연꽃을 샀습니다. From the entrance, I could feel that the temple had a very long history. Inside, yes. 이 안에 그 치아사리가 있대. I thought I could see Buddha's tooth relic today, but I was wrong. I heard we can't see the You tooth. can't. No. But there is some special occasion. Special occasion that is decided by the temple on a special occasion that's called the exposition of the tooth relic. I have seen it more than 15 years ago. So did you wait Yes. for a long time? How long did you wait? I joined this queue in the 4 in the morning, 4 a.m. 4 a.m. When I got the chance to enter the temple, it was 5 p.m.
When I went inside, I noticed that there were a lot of people who had come to pay their respects to the relic. This is where the tooth relic is enshrined. It was memorable to see people praying earnestly while standing or sitting on the floor. Although I'm not of Buddhist faith, I offered my flowers and gave a prayer. I wondered what these people were praying for. අද අපි ආවේ අපේ රුණ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ අපි හැමෝම දවසක මේ අනාගතය බාරගන්න ඉන්නේ. ඉතින් අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු ਸਰවපකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න තමයි අද අපි මෙතෙන් ආවේ. Why do you come here today? What are you gonna because pray? I wanted to show it to my daughter. She's born in outside, so I wanted to show it to her and also have some family time with my family. Yeah, that's it. What are you going to pray for today? Mostly about my daughter's education, her future, get some blessing for her. Yeah, that's the main thing. Thank you very much. Listening to people's stories, I hope that all their wishes would come true. Thank you. Bye. 이렇게 길 사이사이에 이렇게 음료수랑 과일 파는 데가 있어요. 한국처럼. 아주 스킬. 스킬 보세요, 스킬. 코코넛 따는 스킬이 아주 신기하죠, 여러분? 먹어볼게요. 약간 질감은 물이랑 비슷한데 살짝 달아요. 180루피, 180 스리랑카 루피라고 합니다. 그럼 얼마죠? 한국 돈으로? 여기 자막으로 나가고 있죠? 한국 돈으로 얼마인지? 스리랑카에서는 이렇게 저렴한 가격으로 다양한 종류의 과일 주스와 과일을 즐기실 수 있습니다. 이쯤 되면은 저 스리랑카 홍보대사로 써주셔야 되는 거 아닐까요? 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 그러면 이렇게 뒤에 오잖아요? 다 먹고 뒤에 오면 이분이 이렇게 스페셜하게 제조를 해주십니다. 친환경적인 방식. 수저가 필요 없다. 이거 맛있다. 이렇게 먹는데요. 오, 이 되게 이렇게. 그러면 다음 장소로 또 이동. This is Aluvihare Rock Temple. It is a place we cannot leave out when discussing Sri Lanka's history of Buddhism. 이 사원은 뭘로 유명하냐면 폐업경으로 유명해요. 폐업경. 예전에 그 경전을 이렇게 적어야 되잖아요. 기록을 해서 전승이 돼야 하니까. 그래서 기록을 했는데 그 경전을 나뭇잎에 기록을 했대요. 뭔가 우리나라도 그 경전 기록하면 팔만대장경이 있잖아요. 해인사의 팔만대장경. 약간 그런 비슷한 느낌이 아닐까 생각을 해보며 올라가 보도록 하겠습니다.
가시죠, 감독님. 계단을 올라가야 한다고요. If you continue up the stairs leading to the temple, you must take off your shoes. 걷는 게 맞을 것 같아요. This temple was built in the 3rd century BC. 바위가 진짜. I saw the terrain surrounded by massive rock formations. 자연의 위대함 앞에서 인간이 얼마나 미물인지 느낄 수 있는 장소였습니다. You know this, that's the cave was up to here. You see at the end of the roof there, right? So They built this temple while maintaining the boulder and cave as much as they could. These murals were painted directly on the boulder. After looking around the temple, we were given a special lesson. A priest from the temple showed us how a pattraleafsutra was made. for them to make it as a paper. Polish it on top. Namo tassa bhagavato. It is in Pali, so when we start praying the Buddhist, The priest gave me a special gift. Thank you very much. Thank you very much. This is a present for you. So I also gave a gift in return. 왜 받았어요? 저도 여기다 뭐라도 좀 써볼까 해서. 뭐 있어요? 스님들은 경전을 썼으니까 저는 뭔가 디플로맷 톡스의 역사 여기다 살짝 기록해 보려고 합니다. 3년 만년하시게요? 네, 이거 여기 기록하면은 몇백 년 간대요. As you go up to the temple, you can see a special statue. so this beautiful golden color seated statue of Buddha, Korean people have supported it. Really? The temple. 한국에서 저걸 지었대요. Who'd have thought the Buddha statue in Sri Lanka would have such deep connections with Korea? 정말 여기가 스리랑카에서 굉장히 중요한 절인데 스리랑카뿐만 아니라 불교계에서 굉장히 중요한 절인데 여기 이렇게 한국의 흔적을 많이 찾아볼 수 있는 게 굉장히 재밌지 않습니까? I could see the close friendship between Korea and Sri Lanka here. We were filming outside the temple when someone came to talk to me. Do you know Korea? Yes. What do you know about Korea? It is a very South Korea, right? very South beautiful Korea. country. Very beautiful It's a country? very beautiful country. Yeah. And what do you know? Some of our neighbors went there. They've sent us some small packages. Really? Yeah. Oh. I like Korean songs, but I don't have any. What's your favorite Korean song? Some BDS songs. Huh? Some BDS songs. It's like Dynamite and those stuff. You like Dynamite? Yeah. Yes, this is We from created Korea. another new connection between Korea and Sri This will bring Lanka. you some good luck. Thank you for visiting Sri Lanka. Thank you. Bye. We were about to leave, and he's here to deliver a gift for me. Gift? Homemade, yeah. Thank you very much. What's this? Coffee? Milk toffee. It's called Kiri toffee. Milk toffee. Oh, thank you very much. 엄마가 만든 토피래요. 토피?
캔디 같은 건가 봐. 아까 그 아주 귀여운 스리랑카 12살 소년이 저에게 달려와서 주고 간 토피입니다. 토피. 먹어요? 오전 일과 끝에 맛있어. 드셔보실래요? 뭔가 스리랑카 사람들이 굉장히 친절하고 또 굉장히 따뜻하다는 말을 제가 많이 들었거든요, 한국에서. 근데 방금 그걸 좀 느낀 것 같아요. I don't think I'll ever be able to forget this experience. 우리 여기서 밥 먹을 건데 뭐 파는지 보세요. 짜잔! 코리안 키친. 이런 시골에 한국 식당이 있다고요? 네, 맞습니다. 세상에 이런 일이. 들어가 보겠습니다. 아니 쌈장이 없는 거예요? 아, 뜨거. 뜨거. 아, 뜨거. 아, 뜨거. 밥도 이제 한국밥이네. 방금 고기가 2개 들어있던 상추 어디 갔죠? 예, 한국밥이에요. 고기가 2개 들어있던 상추 어디 갔죠? I was writing emails after the meal, What? and a boy came to talk to me. Sorry. So we decided to chat for a while. These days, I'm in home and study in Korea. More people study in Korea because jobs categories and go to Korea and earn money. What should you do to go to Korea? We have to pass one exam and Exam? skill test exam. Skill test. Skill test exam. And do you have to take a test for Korean? Yeah, and we have to face to Korean people. Interview. Oh, you have to do an interview with Yeah. Korean people? Yeah. I was very happy to meet the person who wanted to go to Korea. We had a fun time teaching each other's language. Na. Okay. Now you remember my name, right? Rina. I will write your name in Korean. Janus or Janus. Oh, the restaurant name is Na. I didn't think I would make so many new friends in Sri Lanka. 여기서 지금 How did a Korean restaurant open here? 나는 한국에 4년 지났어요. 그 때문에 스리랑카 와가지고 친구하고 친구도 생각했어요. 이게 식당 만들어하고 싶고요. 그 때문에 친구하고 이렇게 만들었어요. 스리랑카 사람들 와서 한국 음식 많이 먹어요? 예. 어떤 거 먹어요? 다 먹어요. 우리 메뉴가 돼 있어요. 김밥, 비빔밥, 라면, 삼겹살 이거는 많이 먹어요. 진짜 좋아요, 한국 사람들이. 그래요? 네, 진짜요. 힘들지 않았어요? 힘들어. 한국 사람하고 한잔하고 커피 한 잔 먹고 같이 지나서 재밌어요. 아, 그래요? 예. It felt good to meet someone who had a good image of Korea. And we finally arrived at today's last destination. 저희는 지금 그 2,500년 된 보리수 나무를 보러 갑니다. 석가가 그 보리수 나무 아래에서 수행을 했다고 하죠. 그 석가가 수행한 바로 그 보리수 나무예요. 그냥 보리수 나무가 아니라. 그래서 여기 되게 중요한 문화재라서 아까 그 사원도 그렇고 여기도 그렇고 경비가 되게 삼엄해요. I walked quite a distance from the entrance and finally met the Bodhi tree. 바로 이 나무라고 해요. Mahinda introduced Buddhism to Sri Lanka in the 3rd century BC. Mahinda, the son of King Ashoka, who ruled India's Maurya Empire, became a Buddhist monk at the age of 20.
After Sri Lanka's King Devanampiya Tissa converted to Buddhism, his wife also prepared to enter the Buddhist priesthood. Mahinda recommended his sister, Buddhist nun Sanghamita, to deliver the Buddhist discipline to Queen Anula. King Ashoka broke off a branch from a Bodhi tree growing at Bodh Gaya, where Buddha achieved enlightenment, and gave it to her daughter, Sanghamita, leaving for Sri Lanka. In 236 BC, Sanghamita arrived at Sri Lanka carrying the Bodhi tree branch. Afterwards, the branch was planted in Mahameghavana forest, which was dedicated for the training of Buddhist monks by the king of Sri Lanka. The great Bodhi tree came to be known as the Sri Mahabodhi. Mahabodhi means great enlightenment. 뭔가 약간 경이롭다고 해야 하나? 그런 생각이 좀 드네요. A lot of doubts crossed my mind looking at the tree that stood firmly in one place for about 2,300 years. 저 이 떨어진 잎을 하나 주워봤어요. 기념으로 하나 가져가려고요. 그러면서 부처님이 우리에게 전하려고 했던 메시지가 뭔지 약간 생각해보는 그런 시간을 좀 가져보려고 합니다. The ceremonial offering began. And they sincerely offered their hearts in prayer. I wondered what the 2,500-old tree was thinking, looking down at us. We got a very special opportunity to meet and talk to the priest of this temple. Can you give us a brief message of peace to the world? අපි මිනිස්සු විදිහට ජාති කුලය ආගම් වර්ණ ඒ කිසියක් නැතුව ලෝකයේ සියලු දෙනාම මනුෂ්‍යයන් විදිහට හිතන්න ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් නම් මේ ලෝකයේ තියෙන බොහෝ ප්‍රශ්න වලට ඒක උත්තරය. අපි බෙදෙන්නේ ගැටෙන්නේ යුද්ධ කරන්නේ මේ සාධක නිසා. කුලය නැත්නම් වර්ණය ආගම ජාතිය කියන ඒ සාධක සියල්ලක්ම පස්සේ කළා අපි මිනිස්සු කියන එක රාමුවට එන්න පුළුවන් නම් ලෝකෙ මීට වඩා යහපත් වෙනවා. Looking at this Bodhi tree, I remembered what I experienced in Sri Lanka. All the experiences that were sometimes pleasant, sometimes difficult, sometimes tiring, 끝까지 가야 된다고. and sometimes moving. However, the most memorable of these was, of course, the people. Hi, everyone. How old are you? 7. Through this trip, I felt I became closer to Sri Lanka and to myself. No? And now, I want to be the bridge connecting Korea and Sri Lanka. I will never forget all the moments I experienced in Sri Lanka. There is still someone special to meet. Are you curious who this is? 안녕하십니까. 저는 지금 스리랑카 한인회 수석 부회장으로 직을 맡고 있는 정찬홍이라고 합니다. 제가 스리랑카 처음 온 연도는 1998년. 그 스리랑카에 지금 있는 한국인들이 얼마 정도 되나요? 많이 줄어가지고 지금은 한 600명 정도. 1977년인가 72년도에 아마 한국 스리랑카가 수교를 아마 처음 맺었을 거예요. 그러고 나서 처음에는 이제
경량기업을 시작으로 해가지고 건설업체, 그 다음에 이제 봉제업체들이 후발주자로 해가지고 많이 투자를 했는데 가장 가고 싶은 나라 중에 하나로 꼽을 정도로 한국에 대한 이미지가 좋고 또 그 전에도 이제 한국에서 투자를 많이 하면서 또 어떤 고용 창출이라든지 그 어떤 이제 한국의 또 문화 또 이제 경제적으로 많이 교류가 있었어요. 또 한국에 갔다 온 현지인들 자체가 한국에 대한 인식이 굉장히 좋아요. 물론 100%는 아니지만은 좀 어떤 관광객 유치라든지 아니면 뭐 투자를 하기 위해서는 어떤 거기에 필요한 메리트가 있어야 되고 어떤 거기에 대한 어떤 좋은 조건이 돼야지 투자를 하고 관광을 오는데 뭐 교민으로서 또 여기 스리랑카를 또 오래 거주한 한 사람으로서 또 바라는 마음이 이제 그런 부분들이 좀 개선이 돼야지 한국 사람들도 오고 뭐 일본 사람, 외국 사람도 많이 오는 거고 그다음에 또 투자를 할 수 있는 분도 투자자도 오지 않나 생각이 듭니다. It was a preliminary research to become a better producer specializing in embassies and diplomacy. Based on this, I will learn more about the relationship between Korea and Sri Lanka. Did you write the guidebook well? 근데 제가 생각해보니까 가이드보다는 스리랑카 여행기를 쓰는 게 더 좋을 것 같아서 여행기를 쓰려고 해요. Where are you going to post it? 블로그를 하나 개설해서 거기에 정기적으로 올리려고 합니다. Great idea. 그리고 방송에 다 내지 못한 장소들이 되게 많거든요. 그래서 그 부분을 모아서 유튜브로 올릴까 해요. Oh, I will be looking forward to it.